Good morning, everyone. I'm happy to welcome you today on my lesson. I prepared a demonstrative lesson where I use artificial intelligence in my English lesson. The theme of our lesson, different jobs for the fourth grade students. Lesson objectives to identify and name different jobs using visual prompts, describe jobs using simple sentences, use a and the correctly when talking about occupations. I created a video for my lesson using the Heigen artificial intelligence. You can use this video in the beginning of your lesson, like introduce a new topic, or in the middle part of your lesson. Okay, let's watch it. Hello everyone, today we're going to learn about different jobs. Let's explore some exciting professions. First, meet a doctor. A doctor helps sick or hurt people stay healthy. Next, a pilot. A pilot flies airplanes taking people to faraway places safely. Here is a teacher. A teacher helps students learn reading, writing, and math. Finally, a firefighter. A firefighter puts out fires and helps in emergencies. These jobs are important and help our community. Okay, next. You know that AI is a technology that allows computers and the digital tools to think, learn, and respond like humans. Today, AI is actively used in education, including our lessons. We can use AI tools to create interactive tasks, generate text, quizzes, and even videos. I would like to introduce you the Heigen platform. It's a intelligence tool, artificial intelligence tool that allows teachers to create educational videos using AI avatars and voice. Heigen платформа помогает учителям создавать интерактивные задания, особенно интерактивные видео, образовательные, используя аватары. Для того, чтобы зайти, вы должны зарегистрироваться через ваш Google аккаунт, либо через email. Затем мы нажимаем на button Create. You can create a video. Если вы хотите создать видео, вы должны выбрать для него аватар из тех предложенных, которые там есть, либо создать свой. Затем сюда мы пишем описание, о чем же будет видео. После того, как вы пишете описание, нажимаете на стрелку «Далее», и потом вы создаете, генерируете видео. А если вы хотите создать аватар, вы можете использовать аватары from public, из публичных, которые тут вам даны. Professional, lifestyle, community, etc. Вы можете выбрать любой, либо создать свой. For example, we can choose this one. Create with AI Studio. Здесь мы пишем речь, которую будет произносить ваш аватар. После того, как вы написали речь, вы можете поменять ему голос. Голоса можно выбрать из библиотеки, которые вам даны. Затем, после того, как вы поменяли голос, мы нажимаем на Generate и генерируем аватар. Готовую работу вы можете увидеть у меня. И получаете вот такое вот видео. Hello, how it's going? Welcome to our English lesson. Today we are going to create a new video. Или же создать можно свой аватар, использовать фотографии из интернета, известных писателей, персонажей и так далее, и добавить также ему речь. To be or not to be, that is the question, whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to...
Эти же работы вы можете использовать на своих уроках. Детям будет очень интересно. Next, after we can learn some new words according to our video. Doctor, pilot, teacher, firefighter, teach and put out. Children repeat after the teacher. Next, здесь они будут работать с карточками. Карточки были сделаны с помощью Canva. Canva, you know, is also very colorful, informative platform where you can find presentations or templates or make your own cards. Students will read the sentences like he is a pilot, he flies a plane. She is a doctor, she helps people. He is a firefighter, he puts out fires. She is a teacher, she teaches students. Pay attention on articles. Обращаем внимание на артикли. Здесь объясняем the grammar about articles a, and the. A and an articles are indefinite. We use a before words that begin with consonant sound. He is a pilot. We use an before words that begin with a vowel sound. For example, she is an actor. And the definite article we use when we talk about something specific or a noun. That is his plane. The plane is big. Look at it. По этой грамматике мы также можем сделать игру, создать игру, где учащиеся могут проверить свои знания. Называется она Genially, тоже искусственный интеллект, который помогает создать различные игры. You can create game, different types of game, matching, game for speed, escape games, etc. You can create the presentations according our grammar, по нашей грамматике. Игра. Choose the correct article before time runs out. Now we will play. For example, students read, he is a teacher. This is my car. Это моя машина. The car is red. She's an actor. Give me an apple. Children are happy, look at them. Children, the children, потому что идет речь о детях, которые видны, или о которых мы знаем. Можно поиграть такую игру. Очень веселая игра, которую мы можем создать на этом искусственном интеллекте под названием Genially. You can create also presentation and other types of games. It will be very interesting for the kids. And in conclusion, I would like to say that AI is not a replacement for the teachers, but a powerful assistant. It helps make our lessons more effective and creative. Thanks a lot for watching. Bye.